AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Nonsia bo ewo en kasafo ne kasafede so abusua ma munyina mu adwo APTV any AP Radio 105.7 kasafede so ne ensam hodo a yaboabo no de sisi yema yimu ne ma hodo so nyina na yaka bomo a anwumere mede ebosomo ukọ news.apmediagh.com ensam no dodo no awo hwa obetumi akwakenkan bi sanso na Facebook and YouTube APTV GH TikTok, Instagram, na X and fidie ni APmedia_GH. Ubetumi ene yedi nkita ho anwumre samu a eba de edi mu akotene bi eni. Rashaba drum acha me hene na wote ensam to dwase ye rapport bafo boni esase wo kopie mu e wado sodoso kuo no anim na wo mutumi toto na no.
Ebua kwa abatu mpaswa no so mrahye bedwane ane ka kire ebibre mu ha empanimfo na wo mrahye bedwafie se wono mo hwehwe mra ebetumi aboa ma pomoden nsem so atumi agina afei adom kuma no ba ne dani so wo mrahye bedwafie ho no wo se kasa no ayeye wo mo fa nhyehyeye ane nnwuma nwu akwan mu a ebesi galamse no ano CPS for so na ebo aban no abaso ne 24-hour economy program no a wo mo kire se ebeboa emeburu ne nnwuma nya e wo mayimo afoforo bi ka ho ade aboaboa no se no nsia bremu kase ebo a osonfo boss lady Afia Kyem Agyemang de besomo So for Penny or Action Power Faith Ministries, ya no your Dr. Kuku Dazi Ephraim. The church nkwaje kwanye mu no watchra gan ability to see no. Was say ene ewiase woda so gina ebusuane awofo ye ho was say asai ni nyina no gina adamoni. Ne hyehyeye ene ne nnwuma opese de nyame aye no. Obese no ntie ne wo hwe abusua mu kura no a honhom nkabo mu ni nyina yera mante ase nso ayera ntie abusua bi wo ho eyo papa no ene wo ware ye no mo wo ye wo mo nkyiri ma ne ade nyina afei se papa na hyase wo Kristo mu a wo mo abedi akire o meka se abusua kese ni nyina no obi ade nani ahwe ne ba bia wo kopra hwehwe tumi ebetumi abo ne ho ban na se abusua mu ba ko ho no na pesamin kuminya kyese eni bre ena ahye wo mu ma emoa ema nkabo mu ntumi ni ahima wo don so entumi entem no no wo kire se yenwane mfiri sa abusua no a wotan ahye mu manim na munwa metoa Yesu Kristo abusua enumu ena mo betumi nya dan kwa no wo do a eni awiye adwene a abusuafo no a omo wo ewiase abusua no mo wo no ema wo mo sei wo mo ankasa ho enso so wo mo enu nti na yese ubedom nyame abusua eye asore no esanse wa asore mo no ye betrechre afa said ye obeti abrabo ase na ma wabo abrabo a ehotie wo mo abrabo a hwe mfa wo na asudie bia nsusu anim na wo mfa wo ankasa wo ho eni nkoda wo mo ni asem bia nsusu enko ahokyera ehohiam ewiase abusua no emoabo nipa no enye oyiye se bema no a one ne yire ehye wo mabusua na ase no se sa bema ne wu na se abusua no emutre ekoye wo faasefo eni wo faase wafo eni wo mma odo a ewo mu no esutikora emanira esanse ebeye abusua ekuo bebra ewo abusua kase no emu ehire ni nkabom eni odo kan pesamin kominya eni bere ahoya eni akansie ebemu akire ase ne se maami bia ahwehwe iyedie edi ama ono ne ma eho na ya obia ahwehwe de ono ankasa benya no ebemu no na nipa wo mukuta moja baako no wo mudane atamfo edima wo mo ankasa ho efrise wo munni sunsumu enyina so baako ntia se wo munyina ewo sunsumu nyina so ne gidie baako a nka nyesa na Dr. Ephraim Toaso and watcher sa gidie no ene ntiase ye baako a wo munni no eno wase wo ba nyame abusua mu a wo mo ade wo ye nyina ye baako wo mo gidie ye baako wo mo ntiase ye baako afa honhom ate wo mo eye baako no wosanso bo wo mo asu ekwan baako so ani nyina no eye nyame kwan a wo do ho bedom a eno so ewetumi aboa made wo hia bia no onsa etumi aka se wiase abusua no eye kasia eye din se wo mu nyina ebenya gidie baako obia wo no ankasa ne nyina so ene nadi so ade hu na ma baby obia sunsum mutumi efiri banso so
ayɛ sononko saa berɛ no na nnipa binom bɛkɔ akɔgyegye bɛyie tumi na binom nso so akɔ abosom so na binom nso so akɔ akɔmfoɔ hɔ na bi nso so akɔ asɔre na sɛ sɛ sono obiara ɛne ne gyidie obiara ɛpɛ tumi de abɔ ne ho ban afiri nnipa a aka no ntohyɛsoɔ ɛho ɛba saa ɛnyɛ sɛ wode wo ho bɛfra ekuo a ɛte saa emu ɛsiane gyidie ahodoɔ enti ebinom gye atetesɛm ɛsom no edi ebi kɔ asɔre na ebinom deɛ wɔn yɛ adadam wɔn de gyidie biara ɛno na ɛma no yɛ den ɛma abusuafo a wɔn wɔ ewiase abusua tenten no mu sɛ wɔn nyinaa ɛbɛnya gyidie baako no ɛsiane sɛ abusua no mu atrɛnti abɛyɛ abusua kuokuo bebree a ɛsono obiara ne ne gyidie ɛne n'ani so ade ho ɛba saa ɛde basabasayɛ a ɛnka bɔm biara anim ɛna ɛba Dr. Kukudazi Ephraim Yosofupani a wada Action Power Faith Ministries ya no na nkyerɛkyerɛ nkwaje kwan kwasiada no pebia no nso mu ene ba sibisubiom ɛyɛ okuada ene fiada nwumre no nso na yɛtoa so akɔ emrahye badwafie akyerɛme hene yɛwura urban kings for sumana baben wahwɛ Justice Paul Bafo Boni enko adosodosoko anim na wɔmontumi ntoto na no wɔfa mu firi a wababɛyɛ ɔmayɛtɛmuafo panin ɛyɛ mampani His Excellency John Dramani Mahama ene J kanetɛmuafo ma mituko no de brefri ne nsɛm a wɔso de bɛma Justice Paul Bafo Boni na emrahye badwafie so no makɔma homegye mu a ɛnradra no wɔsa ɛba biom ene yɛ mampani de nkrata akɔto mpanifo anim wɔ hɔ sɛ wɔn hwɛ nyini ntum na ontumi enye temuafo panin no na no na ɛbɛtɔ yɛwura aba nanim no ɔno nso adan mu dia ma appointment committee no sɛ wɔn ntoto na no na bibia ni a wɔn sanfa meto napono so wɔn behwɛm ama sɛ ni nyinaa deda na kwan mu a wɔn atumi agye na atom sɛ ɔman yi atemuafo panin. The one I will read deals with the nomination of the Chief Justice. The letter is dated 7th October 2025 and it reads, Right Honorable Speaker, nomination of Chief Justice. Following consultations with the Council of State, conveyed by its letter dated 14th October 2025, and in accordance with Article 144, Clause 1 of the 1992 Constitution of the Republic of Ghana, I have the honor to respectfully submit for the approval of Parliament the nomination of Justice Paul Bafo Boni as Chief Justice of the Republic of Ghana. Justice Bafo Boni has distinguished himself through unwavering integrity, sound judicial temperament, and a deep commitment to the rule of law. His long and meritorious service on the Supreme Court has been characterized by professionalism, fairness, and a passion for justice. He possesses the necessary leadership, administrative competence, and vision to advance ongoing reforms within Ghana's justice system and to further strengthen public confidence in the judiciary. Attached are the nominees' curriculum vitae and supporting documents to facilitate the vetting process. I trust that Parliament will expedite the approval process in accordance with constitutional requirements. Please accept, Mr. Speaker, the assurances of my highest regard. John Dramani Mahama, signed. Proceed to refer the said nomination
to the appropriate committee, and that is the Appointments Committee, to do the public hearing and submit a report to the House for consideration. As you know by our rules, other members of Parliament are permitted to attend the sittings of the committee, in fact, all committees. It's just that you don't have the right of vote, but you can attend to assist your colleagues. We trust that this will be done in accordance with the laws of this country. And at the end of the day, please, we'll give you ample time for us to assist His Excellency to make sure that the confidence in the arms of government are restored and enhanced. The nominee is accordingly referred to the Appointments Committee for consideration and report to the House. Marshal Chairman Right Honorable Adban Kingsford Bagben and Justice Paul Bafuboni between Supreme Court Judge Penny and Asa Maitemu for Penny and Jesse Wakopium Wadosudoso Quenim ama almost wajina tumti washe se omone no ntenase na omontoto nano na ewabedwafie hono a ene dom kuma ba no Daniel no nyafo Alexander Kwame na afanyoma Kyem no homne so and was say abanye de hihye bebre na ba bibi tita 24-hour economy sanso and a big push feed Ghana program kokon ketenketi nyina hyemu wo de aba ahyase eye adwuma na so no wo mo fa meto mra hye bedwafie ani momo bo ho enhu se ebetumi aboa ya na asem wa ya ne hu sikasem a wo mo de ehyem nyina asem a ye wura yi kan na nam so medom dodo no so ba no dani ononyamfo mahama yarega man homne so and was ya da my Ghana nim bia na ana asasa centralfo kan wo mo asem o makase bo se de me ya wontie bi wo mo hyehye ni nyina gua paso social media so centralfo ka bi chese bibia koso wo mo pa dwumadi no ho so ntom a ni nyina beto monten so enti se yewura Alexander Kwame na afanyoma kenti bia ene efi ne ko content afidie no so no wontie tie kase bo ayedema na obetumi ahu nkyeremu a ebekoso ene bie won so kra no wo so mo kom ma hye bedwafia bedwani bia wotumi se o ma no homene so na wabusa so afo bi se mo dwumadi ewe sai na musi ye no sika sai na mudi ahyem sai na sikro na ode hu mu aya brew na wonhwa ni mu sai wo mo fa meto ma hye bedwafie ho no mu nyina mobo ho ansa na watumi ate ase oso wo asembisa no ama homne so abusa wa bedwafie ho sebe ya betimi anya mu enkyeremu. Let me also indicate that I'll be surprised that as a former majority leader and leader of government business, you will say that the ministers have failed to come and tell us anything about those programs and policies. Because the tools for getting them to come and brief you on the policies are in your hands. If you have forgotten what the NDC promised in its manifesto, and if you have forgotten what is in the economic policy that you yourself approved, and you want to be reminded, you can ask the minister a question. So the tool of asking questions is for you to bring ministers to the floor of the House to brief you. Because you cannot also say that as a politician, as an opposition, it is only when facts are stated in the House that you take them as an indication of government policy or program. You admit that each and every one of those policies and programs have been launched. At the launch events, the policies are described, the programs are described, you journalists cover the events and you broadcast it. And so I will be surprised if you say that the ministers have not come to Parliament to come and brief you, so you don't know what is happening. You should be reading newspapers. You should be reading the internet. You should be reading the news portals of the various media houses that are covering those events. They are all platforms for monitoring policy and policy implementation.
Ononyamfo Mahama Ayarega wano eye dom dodo ba no dane wa mrahye bedwafie ene wayi edom kuma ba no dane ano won nsebi sebi anasa na asamo a oma ne hom no so ekan wa bedwafie ho na yekoya ne mu a oman lawyer pani sanso ye so afo sha tentere ne ensam so Dr. Dominic Ayine ese wahu se esikasem bia nkoye ewo kane panimpa na wada buffer stock ano yera Abdul Wahab wa wiewie oman Ghana sika pi no a de afefa ono ankasa na dwuma bia na wabie eso wo mo frɛ ne Sortina Enterprise otuatua sika bi fa ho a na nsese wotua efa ho na Attorney General ba ya wose abandada ne mo mpanyimfo obeye obi ahụ hwehwemu wo a oman sika fa won satse bia no sa de beba anasem nane ne ubedi ntin hwehwemu no ano ene ko hu se kane National Food and Buffer Stock pani anu wada no sesa oman sika kwambane so anya senkuma sika do mo bobo so wose 40.5 million cedis a anya senkuma ne senti ene ne wo ba hwehwe ne na kogina mra no anim se de be ye ne bedi ne se de sa oman sika ye sa betumi aka Attorney General chechire mu no obobo so sika no ba bia wotuatua bi ere fefa ya enna mra kwan so. The buffer stock investigation, which are nicknamed the Rumble in the Jungle, as at March 2020, when we announced the arrest and detention of suspects Kobne Idubohi and his wife Agyemang, the Economic and Organized Crime Office had gathered credible intelligence regarding a criminal enterprise that had been operated by the former Chief Executive Officer of the National Food and Buffer Stock Company Limited, Mr. Hanan Abdul Wahab. Initial estimates put the amount of money pilfered by Mr. Abdul Wahab and his collaborators at the time at around 58 million Ghana cedis, far in excess of the 49 million suspected to have been stolen by Mr. Idubohi and his co-accused persons. I call the criminal enterprise operated by Abdul Wahab and his collaborators at Buffer Stock the Rumble in the Jungle, not only because of the huge amount of money at stake, but because of the fact that while food suppliers were wailing and gnashing their teeth due to failure to pay them for supplies to the buffer stock, and while our school kids were being denied nutrition under the school feeding program for lack of funds, Mr. Abdul Wahab and his collaborators were busy lawlessly looting funds meant for the program. That is jungle behavior. The informal meaning of the word rumble is to discover illicit activity or the perpetrator of the illicit activity. Through painstaking investigations, the EOCO discovered this illicit criminal enterprise run by a gang of corrupt, lawless officials at the Buffer Stock Company. On June 25, 2025, the EOCO conducted a coordinated operation based upon their initial investigations, which resulted in the arrest of Mr. Abdul Wahab, former chief executive of Buffer Stock, his wife Faiza Sedu Wuni, and then James Atieku, the Buffer Stock manager for the northern sector, who was based in Tamale. The operation also led to the arrest of Emmanuel Atta, head of corporate affairs of NAFCO. The arrest followed initial intelligence and assessment by EOCO, who suggested that while serving as CEO of Buffer Stock between 2017 and 2024, Mr. Abdul Wahab colluded with his wife, Faiza Seduwuni, Richard Sam, head of finance, Bismarck Ousu Boache, finance department, and Emmanuel Atta, corporate affairs manager, and others to create an elaborate criminal enterprise that was used to steal and launder public funds from the Buffer Stock Company. Within the period between 2017 and 2024, Mr. Abdul Wahab, in concert with Richard Sam Asante and Bismarck Ousu-Boache, orchestrated a transfer of 78,269,084 Ghana cedis and 4 pesos from the bank accounts of Buffer Stock Company to a private company linked to Hanan Abdul Wahab, his wife, and staff of Buffer Stock at Republic Bank and EcoBank. Evidence shows that the funds were instantly retransferred to companies owned by Abdul Wahab himself and companies and entities owned and associated with him and his wife. Dr. Dominic Ayine wa your man lawyer pani wasanso swafo shot enterene ensam so was say kane pani pa no da food and buffer stock company no anono sika bi wo a wotuatua for no ankasa na dwumako Sortina Enterprise so ko nipa dodo bi ho a na enam mmrakwa so hyenhwehwemu ase. Na ye toaso ewo yensam hodro no emu a wokọ asoye hwa yensase ene obade ne ma ode adome so a onipa wono ene hwe womo enkitanwodie ensam so ema womo Irapa Kwesi Scandal
wɔse ɔsoafoɔ yi a wɔno hwɛ atɛntɛn ne soɔ yɛwura Dominic ayi na edi abeto dwa sɛ wɔn bɛhyehyɛ court bi a ɛbɛhwɛ asase mogudie tuo kwambɔne soɔ illegal mining galamsey no ɛno ho nsɛm kwa ne ho asɛnni no obedie yɛfrɛ no tribunal court na saa asɛnni bia yi wɔkyerɛ sɛ ɛne wohwɛ obi kotu asase mogudie kwambɔne so ne yɛkyerɛ ne yɛde ne kɔ court a ɛnam nsɛm bebree wɔ hɔ yɛ sɛ obi akɔdi awu kronosɛm obi abu obi ne adeɛ ɛdɔɔso ne sɛnti galamsey ho asɛm bɛdi laaso a ɛnu soɔ no ne ɛhyɛ saa asɛm no nipa dodoɔ ɛne na afiri soɔ ne sɛnti ɛna wɔn ayɛ nhyehyɛeɛ sɛnea wɔn ba bɛsiesie asɛnnibea bi a ɛdo deɛ asase mogudie to kwambɔne so nko a ɛna ɛbɛhwɛ ɛdeɛ na ɛno nso atumi aboa na nipa ɔkasa de ma asɔyɛ hwɛ yɛn nsase so ɛkyerɛ mu no ɛna wɔsi wei bɛtumi ayɛ adwuma ama galamsey no yɛabrɛ no ase na wɔhwɛ aban no nso nhyehyɛeɛ ɔde gu akwan mu a asɛnnibea nso bɛtumi abɛka ho no ɔko no atumi akɔ ntɛm. Raise a concern about the prosecutions, how that we have to expedite action on those. I agree, except that we can all conclusively also admit that the justice delivery system, especially in our part of the world, has been traditionally very slow. But the good news is that we are working towards the establishment of specialized tribunals to deal with illegal mining offenses. Parliament just resumed, and that conversation has been had at the level of cabinet. I'm sure very soon it will be tabled before the House for onward consideration, and then that would add to the measures that government is putting in place. And so, Brace, I think we should still remain hopeful. I share in his sentiments, indeed all Ghanaians do, but it's just a matter of time. Illegal mining will soon be a thing of the past. Yera Scandal and the Sansabu in how to draw no and a customer for at the Ministry of Lands and Natural Resources. Watch it more as a Nibia or Mode Bar, Ebeshaka Galamsey, who asem. Ye call Nipa Atanayemo and Sem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Ye twa yansam no so ede amamwa na ye ko amamra ho ensam mo a ewo mrahye bedwafie na ebebre mu abedwafo dodo no a ene hye mu Africa ha wo mo atoato adwene hwe kwan ebetumi afa so na abedwafo no wo mo betumi aye omo niema yese de yesa enkoba ne se ede wo hawo ede ade so bi ede beba na ewo dwumadie no ase no Dr. Kingsley Agyemang mrahye bedwani ede ema adehye a wo mo abu akwa South abato empeso no so nya akwanya gina simpie so no ene wo ka kire ebebre mu abedwafo se wo mo hwe mo mani nku ayarehwe ene ayarasa ho ensemo sa ayarehwe ho nsam tumi gina ebetumi aboa nipa apomuden beko nanim na oman bia so atumi atumpon sentia wo kasa asemi ne se empempi no ade wo mo do mani hwe ne se anesefo adokotafo wo mo asetena mu koyie ye tua wo mo kapa anase ye hwe wo mo yie ne no no se esese wo mo do mani so behwe yenya ye kwa ya asabia ho ne akwa kwagya yarehwe no anesefo bi wo ho no mo makatua nkwa no mani wo so odwuma na esese wo mo ye eba ne boa yen timemufo no enya no wo mo hwe so eye ne senti en wo se sempanimfo hwa ka ho no ho asem a enke betumi aboa mo obi abe na adwuma se de sa yenso ebekwa ya asabia ho no yenso ye betumi enya yarehwe mapa ama nipa pomoden agina. Legislate for health justice is therefore to legislate for human dignity. It is to recognize that behind every clause debated and every budget approved stands a life that depends on the choice of parents. We have to put a human face to health justice. At the heart of every policy, every statute, and every budget plan lies a human story. Health justice is not about statistics or hospital. It is about the lives and dreams of people whose names may never appear in our reports, but whose struggles define the moral duty of leadership. Honorable Dr. Kingsley Agyemang Rashabedwani edema adahye a wo mo abu akwa South abato empeso no so edo akire adehye bia wo musoko pie mu ewo nhyiamudie no ase ne mpanimfo bi enso de nsemi tudwa.
what he talked about was just timely for me because I run a charity organization back home. And for a difference this year in December, I usually do like a community something, and I specifically tailored it to do a clinical day where vulnerable communities, children that need immunization, women that need education, information into feeding their children, nutrition, and basically general health care that normally they wouldn't access because probably it's expensive or it's not within their reach. It's very interesting because health justice in Africa is something that we should have as a concerted effort. Two things that have stood out for me during the speech and during the whole activity is that we should have mutual integration and trust as African countries. There is no need for me to have clearance for health department in Kenya. Then when I go to another country, I also need the same clearance. We're Africans. We should be able to trust each other. So the mutual trust in the integration is something that we need to incorporate into our health systems. Jumadi ekwaso ama ebibremu amampedinfo bi ekokohia ya bedwafo wo mo hwa pomuden semso mu nyina kobe na o my Ghana yensoso opani a wono na ye mahye bedwani ma ebo akwa South Abato mpeso ntinya akwanya kasafa apomuden ensemu ampanimfo bi nso de wo madwenkere etechiri na eromko no ba no Daniel no nyamfo Alexander kwamena afanyoma kia kasafa galamse ensem ho no wase galamse ne sese abeye de hiade ne asem ohia esese etumi eye bibi efa ho no wase mpempi an hasab me sante munie ena da bia aban bia ba na no wo de oma no saa eduru bre sese wo de hyehyeye ne adwuma egu akwan mu na no so tumi boa yi efiri ho ose nkuntabuo bebre no a ene hyehyemu ena ba beto dwase enchakora mi se nuane a anase yemfudie ne ye nobaye no anhwe ntimi nkwa ma hudo so biem ekwa wo mbesa apo esanse ye dotie ensuo ne ade nyina no na chemicals afrafra enam so ma ebi nso konuane ye betumi adimo ne nyina mu no aboaboa no a wo ka kira ban no se wonfa ne nan ensi fom na ye se kasa no ayeyi a wo mo nhwe ma adwuma nkoso na galanse entumi mfiri ho. Issue of illegal mining, we the minority of the view that this represents one of Ghana's gravest governance challenges that has persisted across successive governments and which has escalated into a full-blown national crisis in the menace of illegal mining, popularly known as galamsey. The devastation caused by galamsey to our environment, water bodies, and public health cannot be overstated. Even as we convene today, Mr. Speaker, our rivers run brown with pollution. Vast tracts of once fertile land lies carried and toxic, and many of our citizens in mining communities face illness and danger from poisonous chemicals. We have talked about illegal mining for years, yet the problem has only grown worse. Time for mere talk is over. We need decisive, visionary action now to save our country's future from disaster. Not long ago, we were warned. One such early warning came in 2010 when investigative journalist Anas Arimayel Anas released a documentary exposing the dark underbelly of galamsey. That expose, part of the Africa Investigate series, shone a light on the tragic consequences of illegal mining that were already evident back then. The documentary recounted how in June 2010, a galamsey pit near Dunkwa Onofin flooded, killing an estimated 150 people in a single disaster. Era afanyo makin ene kasai. Na ewansan foforo mo no yewra ya sanso area to dwase wo my Ghana ha mabuna wo muni adwumaye no apeja ko ha no munchemu aduasam ye no 32% eye Ghana Statistical Service for ene ye nsan hwehwemu yi area beto abonten a wo mo kyerese mabunu enya nnwuma enye wo mo enya mfinhia dunum ede ko aduonu na 15 to 24 na no na yewra Alexander afanyo makin agina so se ene abanyi ba ye di asam no mo kan so mo ma nnwuma ba ena mabuna nnwuma ye no wo se na ni nyina wo he a ye nhui nam so man kuntabufo kora bu nkonta ba
wo mo kire se mabunu enya dwumanye ne senti ni wa ba ban no achi papa se wo mo nya seda ne da nyina wo mo to futuro e de gu Ghana fo ani a tra ene no kire se ene wo mo twa e kire ye wo mo hwe na mabunu ani adwumaye no wo mo binye na eyenso yentumi hunu ensunsanso pa wo mo enya e wo man yi so. And if you monitor the opportunity for jobs, we really getting nothing. We have not seen any serious job creation effort. For the private sector, for instance, they came to cancel the 1D1F. They say they don't need the 1D1F. But the 1D1F was a major boost for the private sector. We, MPP, are center-right ideologists. We believe in the private sector. The private market creates opportunity for the industry to grow so that they can employ more. They are social democrat, center left. We don't know what they intend to plan. But we cannot say that they have shown seriousness in terms of job creation for the private sector. That is why the Ghana Statistical Service report that youth unemployment is averaging 32% for the age bracket 15 to 24%. High joblessness amidst rising living costs reflect a shortfall in translating the macroeconomic gains to household welfare. Ononyamfo Kwame na afanyo Makin Alexander wono yadom kuma no ba no dani ene wode nsam hodo nyina atodwa na ye koye nimu a abema ye friend Alhaji Kamadin Abdullahi owo NPP amanyokuo ni moka wo makasamafo ho no bi no waka kire Ghana Police Service ni se wo munye hwehwemu pa ha ewo Senegalese footballer bia wo mo adada no nkrofukuo bi ne tena ase se wo mo ye football agents en wo mo ne kasa ye se wo ma Ghana ha na kwanya wa ha so obetumi enya ball no abɔ no Ghana ha na no no so so esi mpampampa de ni kyire mo ha se ye wo mo akyekire nkrofuo sie gye sika ne bio enti obedi wo mo nsam no en wo mo friend abusuafo se wo mo fa sika mra wo mo anya sika na ma no wo mo agye abrante no nkwa afi ne nsam kodan ne to ba bia wo mo de no ekopie mu ewo menhia abanya asabe ne kyerɛ sɛ wato nanom ewo ensiedo na nenam soma owura Kamadin Abdullahi kacha posifo sɛ wɔmfo mo nan si fom nya asɛm ne mu nhwehwɛmu pa ne sɛ nimanimi Ghana yɛya posifo etumi hu nkrofo edi saa abɔne no a ebe animonyam hye ede amanye sanse sese de yɛ nimguase ma yɛ pa se yɛte Ghana ha na bukatafo bu nkrofo wɔmre be sane ya akɔ Senegal man ni mu ama wo bi aba yɛ man mu aba be ku ne de wɔse yɛ nimguase nti sɛ yɛ ya posifo ma ɔmo hom ne so na nhwehwɛm ho no ɔmo hwidi kan timi kyi abɔnefo yi a ebetumi aboa ma edidin pa abrɛ yɛn. A sad event, very, very sad. The only worrying aspect of it is where criminology is read into it. And I'm sure that's why the police wants to investigate properly to establish the veracity of whatever claims or allegations that are in there. I think to help all of us and to help also clear our name. More so when the report did not even emanate from us, even though it happened in our soil. But it took the Senegalese media to escalate it before we started acting. That I thought was quite appalling. I mean, we should have rather triggered it and for them to pick it so that they could see the seriousness of it. That is why you ask the question as to when these things continue happening, how would they view Ghana? Yeah. You understand? I think we are one people. As an African continent, we've always advocated for trying to be together, especially we, the West Africans. Senegal and Ghana. Ora Abdullahi Kamadin wono eka NPP enkita odifo anasa kasamafo no ho bi ene wose Ghana posefo nye nhwehwemu pa na Senegal footballer ni no a oba Ghana ha wo mo aba bekuno no wo nye nhwehwemu emfa ho ye try ho agye aboafo enkrato ye ba enwuma no nsi akase ye beto so. Dr. Kukudazi has written a very informative book called How Demons Operate. This revelational piece exposes all the deep secrets about demons to set you free from their evil clutches. You can purchase the book online on Amazon.com and Bol.com
or also grab a copy from Continental Supermarket at Ayeduase or the KMA Shell Shop in Kumasi. You can also call us on 050-644-9797 for your copy. Get a copy right away. I welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity, we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all. From CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease. Introducing the Smiling Shark Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light, as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534.
Ye kwaje ya boafo enkratoa ya saba ha ye APTV na AP Radio 105.7 anwumre no sia kase eneguso a etwago no ye kodwade mu ensem. This segment is brought to you by Tizo Aluwex. Ekua ye no Center for Policy Scrutiny twantia se CPS for and wo mo atworo krata tente for 24-hour economy no eho na wo mo akyere mu se eye aginasie bi aban no asi a emu oduyi pa na ebetumi so aboa wo man Ghana ama yesi kasam no nsesan kakra etumi abem wo kyere so wo man Ghana be ye adwuma no pa wi anwumre de suo mu ahomache nyina no ayade a esese etumi eboa yen na yebenya niema pii se ne yakuafo wo mo no baye ene wo mfudie no betumi adoso na fa niema hodo nso ayenso ye no wo mayi mu no eno so tumi ekonanim enam da mu ni nyina yede ye adwuma basa no a yebenya bi de akwama hodo so eno nso so betumi de sika dodo ene sika podo abrayen ntine nyina mu no Center for Policy Scrutiny se wo mo atena se hu se 24-hour economy no ayade e betumi ebo ntse so my Ghana yesom na etumi eboa Dr. Edu Owusu Sakwade ena ejina ekuo no anemu ekyerechire mu. NDPC in the past or up to now, the parties would campaign and they will put their campaign message in the manifesto. When they win election, NDPC will pick the manifesto and out of which develop the medium-term plan. So we believe that the 24-hour economy being the campaign promise of NDC, this administration, it should be picked by NDPC and be integrated into the medium-term development plan so that we can have one, moving. Dr. Edu Owusu Sakwade eka Center for Policy Scrutiny ho and wo say 24-hour economy ne de wo mo ayehwehwe wan hu se betumi aboa eniti yensom na yempia ye ko amanhodo so ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions. Yeko India Mainimo New Delhi and Amanebo a free India's national air quality data ababeto just say one from ano emwasai and I'm a fashion be a year taco ever one more emino emo. Safashi almost more ya want me to 20 maybe ko riemu ebe we are na ama and from any more say na sa niama to ko riemu so almost say nye emanipa any pedriana se aquano to me ko ni pemua na say na hra no emmoa ema ne ho so entumi enya na so na so ni nyina mu na fibia safashi ameka ho asemi etumi ekoso nso ado de aba se ama emframemu asai na ha eni amane ade sa fashion no wo mo frɛ no eye Diwali sa fashion no na ye kan ho asem se ama wo mo mframemu asai nhwehwemu aba beto dwa se enam so mankrofo bi no a wo mo apomode ho asem entumi enya na so yi. And also, ane deɛ efiri amanhodo so eba yɛde mu ensɛm ɛso wo yɛgyina no so na enyumre no nsia kase boyɛ deɛ si na wokɔ news.apmediagh.com ayɛbo ansɛm dodo no anu agu hɔ a wobɛtumi akɔkenkan bi sanso ɛna ɛwɔ Facebook ne YouTube yɛ APTV.gh TikTok, Instagram na X ntentenfidie ne APmedia_gh a wobɛtumi ɛne yɛdi nkita ho ɛwɔ hɔ na fei follow your stories na wa like wa share na wa comment ama bibia so etumi akonanim and then wukuyada ne senti no so Dr. Kukudazi FM ne nkyerɛkyerɛ nkwaje kwan simisubiom no ebeba wakwemu nti ya na wajibe na wo so watumi etie bi no so wo mo se commentary wo ho nti Juventus and Real Madrid
bono eno commentary ewo ho nti omo de commentary ni beba ansa na Dr. Kuku Dazi Efrem ne nkyerɛkyerɛ nkwaje kwan si bisu biem no eno aba wakwam ti enwumere de wo kasafedie no eno kasafoni ha ya ne da yɛde ne amapa ɛtɔ so motomfo boss lady Afia Kyem Agyemang na wote menkan nwumere no nsia kase boy ne kenkan ebu madam wase amammo ene tie ne hwɛ